Well, welcome to this seminar. Добро пожаловать на семинар. Very nice to have you guys joining us. Благодарим вас за участие. Hopefully you can all hear okay, huh? Будем надеяться, что всем хорошо нас слышно. Okay. Give us some feedback. Дайте нам обратную связь. Okay, good. So, what are we going to talk about for this short period of time? Итак, какая же у нас тема We're на going to столь talk about a lot of the things about power. краткий промежуток времени? Мы с вами очень много будем обсуждать идею What it власти. is, what it means, what is a powerful person. Идея, что за ней стоит, что значит быть человеком властным или представителем мотива власти. We're going to talk about success, kind of, in some ways. Будем говорить с вами об успехе в некотором приложении, Kind of some of the rules about success, some of the ideas about success and power. некоторые правила успеха, некоторые правила власти. We're going to talk about great leaders. Мы с вами озвучим, кто же такие лучшие из лидеров. Not so much in the leadership skills. We're going to do that over time. Не настолько с точки зрения навыков, это будет делаться позже. And in some other seminars that we'll be together with. Или на других семинарах, среди которых, But in this particular case, будем надеяться, мы вас встретим. В kind данном of, конкретном what случае, are some of the thoughts, the thought ideas? What are some of the things that the great leaders are thinking about? каковы некоторые из тех мыслей, которые присутствуют в головах лучших лидеров? And we'll go through that. Мы пройдем через What else это. are we going to do? Что еще будем делать? We're going to talk about people who influence, people who are powerful. Мы поговорим о людях, которые оставляют влияние, Maybe it's leaders. воздействие. Может быть, лидеры, Maybe it's politicians. может быть, Maybe политические it's деятели, religious people. может быть, религиозные лидеры, Maybe it's public speakers. может быть, люди, которые привыкли People who are выступать capable публично, of making things happen. люди, которые способны поставить перед собой цель и осуществить People who ее, other people look up to. люди, которые становятся примером и образцом для подражания среди We других. call those, for lack of a better term, we call those power people. За исключением более удачного термина, мы привыкли называть их людьми власти, People with power. людьми, которые обладают And властью. we're also going to talk about Вместе с этим мы с a вами будем very обсуждать special research project that was done. It was just excellent. уникальный исследовательский проект, который показал удивительные результаты On the actual thought processes о непосредственных мыслительных процессах of some of the most powerful people in recent history. одних из наиболее влиятельных, властных людей в новейшей We're истории. going to look in their mind. Мы с вами заглянем в умы этих We're going to go людей, running around in there побродим у and них в find out головах, exactly what they think about. чтобы узнать в точности, что Now. происходит в головах этих людей. You and I both understand Мы с вами оба осознаем следующее. people really create their own lives by how they think. Человек на самом деле создает собственную жизнь в зависимости от того, что творится у него в голове. Maybe the easy way to say it is you are what you think you are. Может быть, проще было бы это назвать: вы становитесь результатом того, о чем вы думаете. How you think is how you live. То, как ты будешь думать, это то, как ты будешь жить. So, if we agree Соответственно, agree если to мы that. согласны, that basically the way we think is the way we live and how we do things. So if we agree, если мы согласны со следующим утверждением, что то, как мы мыслим, это то, как мы будем жить, then think about how fun it would be to run around inside the mind of the people who do it better than anybody else. представьте себе, каким подарком было бы заполучить возможность оказаться в головах тех людей, у которых это получается лучше, нежели у кого бы то ни было еще. We're going to do that in two very special ways. Мы подойдем к этому двумя способами. One, Первый. what are their primary structure of their thoughts? Какова матрица их мышления? We call that themes. Мы это называем темой. Okay. We're going to understand and talk about the themes of the most powerful people. Мы начнем понимать темы самых властных, самых влиятельных людей. And we're going to take a step much deeper inside. И выйдем на следующий, гораздо более глубокий уровень. And I'm going to share with you how the most powerful people think, not how, what the most powerful people think about Я также хотела бы поделиться с вами следующим, как мыслят самые властные и влиятельные люди. Нет, не как. before they take action. Что именно происходит у них в голове перед тем, как они побуждаются к тому или иному поступку. We don't get a chance to do something like this very often. Не очень часто у нас возникает возможность действительно получить ответы на эти вопросы. Very powerful research Невероятно сильные, качественные done by исследования, extremely talented researchers которые проводились гениальнейшими исследователями about incredibly important process. о очень важном решающем процессе. So, sound like fun? Звучит заманчиво? Are you ready? Вы готовы? Let's play in the world of power. Теперь давайте играть в мире власти. Okay. First, Первое. the thoughts of great leaders, the thought parameters of great leaders. Мыслительные параметры лучших из лидеров.
Let's talk about some myths, some leadership myths. Давайте озвучим некоторые мифы лидеров. And let me get my guy to refresh the screen so that I can see. И давайте сделаем так, чтобы я попросил техническую поддержку помочь нам увидеть экран так, чтобы я мог увидеть. Okay. I can't talk to you if I can't see you. Я не смогу общаться The с вами, screen если is не смогу вас darkening. видеть. So just do something. Touch it. Something. That. Okay, I can do that then. Okay, good. Sorry about that, guys. I was Извините. losing myself here. Я себя здесь терял. Okay. Oh, great. Okay, here we go. 1 second. Let's play like I need notes. Давайте делать вид, как будто мне нужны Okay, записи. thought parameters are the best. Мыслительные процессы лучших. What are their assumptions, the best leaders? Каковы их жизненные позиции лучших из лидеров? Great leaders have some parameters, some basic assumptions. One, У лучших лидеров есть определенные базовые мыслительные процессы. they Первый. like people. Они любят людей. Interesting? Интересно? Okay. The best leaders in the competitive market, they like people. They like to be around people. They like to talk to people. Лучшие лидеры конкурентоспособного рынка, они любят взаимодействовать с людьми, они любят людей по умолчанию, они любят проводить время с людьми, They enjoy people. они наслаждаются общением с ними. Number two, Второе. okay, that great leaders believe that people can accomplish anything they really set their mind to accomplishing, that they have the skills and abilities to accomplish anything. Лучшие из лидеров живут с жизненной позицией, если человек задается целью, если человек ставит перед собой что-то и прилагает усилия, он сможет достичь любой цели. They believe in their people. Они верят в своих исполнителей, не верят в других людей. Interesting? Интересно? Understand what that means. Поймите, что это означает. Because honestly, it might not be true. Потому что, если честно, это не всегда отражает истину. But this is called, in leadership terms, this is called a strategic lie. В терминологии лидерства это называется стратегическая ложь. It's a very skillful leadership behavior. It's a very skillful leadership thought process. Right. Очень грамотный, продуманный мыслительный процесс. If I make the assumption Если я захожу с позиции, that my people can accomplish whatever человек they need to способен accomplish, достичь чего угодно, then I expect them and I communicate with them in a way so that they will do what they need to do. тогда я ожидаю от них определенного рода поступки, и тогда Да. я по умолчанию излучаю эту веру в человека. If I have a decent relationship with those Если у меня people, приличные отношения с человеком, then almost all the time that means that they will have the opportunity to accomplish their goals тогда практически каждый раз они будут оправдывать мои позитивные ожидания. because of the way I communicate with Из-за them. того, как я с ними взаимодействую. And often, И зачастую, maybe they don't know if they can do something, or может maybe быть, человек they не don't уверен в believe том, they can do something, сможет ли он что-то осуществить. Может быть, они не знают, как это делать. but I do. Но это знаю я. And I communicate that in a very comfortable, very casual И way. я доношу это с легкостью, просто, Do обыденно. you know what happens many times? Вы знаете, что происходило очень и очень Is people часто? accomplish much more than they ever thought they could have Люди осуществляли намного больше, нежели они могли представить себе. because they know that somebody who they respect and Потому что somebody они they знали, что appreciate есть человек, которого они ценят, человек, Believe которого they- они уважают, и этот человек в них верит. believes they can do it. Верили в то, что у них получится. So your belief in them sometimes Соответственно, ваша вера в них иногда is the critical factor whether they will go ahead становилась критическим фактором в ответе на то, and accomplish продолжат ли something они свои усилия that maybe they wouldn't have tried in a different и situation. получат ли они те результаты, которые, может быть, с другими людьми они даже не пробовали бы You осуществлять. see? Интересно? Now, let's assume Давайте that предположим, it didn't work. что человек результата не that they получает, failed. что они потерпели неудачу. Even when the leader assumes that they can do it. Даже тогда, когда лидер подходил с позицией, ты сможешь, ты справишься. Now, what happens then? Что происходит тогда? Okay. The belief, the value works even then. Эта In a ценность very работает positive way. даже тогда в очень позитивном ключе. Why? Почему? How does that work? Как это устроено? Okay. I believe that you can do something, Я верю в то, что ты сможешь что-то Okay. сделать. and you fail. Ты не справляешься. So I come to you and say, Соответственно, я подхожу к тебе и говорю, what did we learn from this? что мы извлекли из Okay. этого? What did I miss? Что упустил я? What did I not tell you that I could have or should have told you? Что я тебе не рассказала из того, что мог, или из того, что стоило? Or what could we have done a little bit different so that you could have done this successfully? Что мы могли бы предпринять по-другому, чтобы ты справился? You hear it? Слышали? This is not your failure. Это не позиция «твоя вина», This is
our lack of careful planning Это that stop you позиция, from being мы successful. что-то недостаточно рассчитали и спланировали, чтобы у тебя появились все шансы добиться успеха. Not your failure. Это не твоя вина, Not really my failure either. на самом деле не моя. But something that we can learn from, something that we Что-то, из чего мы missed, могли бы извлечь уроки, that что-то, we что мы can- недорассчитали, упустили, that we can find for sure, что уж точно можно обнаружить and go right ahead and be и successful. двигаться дальше и добиться успеха. Do you understand what that can do? Вы понимаете, что это может вам предоставить? That creates in an organization В организации это создает a very interesting and very important dynamic. очень интересную, очень важную динамику. The dynamic that says, Динамика, которая гласит следующее. if I do something and I accomplish the Я goal, пробую что-то сделать, я осуществляю цели, great, good job. отлично. And we go on to the next. Мы переходим к If следующему. I don't, Если я не if дотягиваю, something happens and for some что-то reason I don't произошло, по accomplish, какой-то причине не получается, okay, then what do? тогда что делать дальше? We learn. Извлечь урок. We learn, we get better, Извлечь урок, we get стать stronger. лучше, стать сильнее, we go ahead and accomplish the goal anyway, двигаться дальше, все равно осуществим maybe цель. a little bit later, Может быть, немного позже, but now но только we теперь are smarter, we мы are стали умнее, stronger, мы стали сильнее, and we are a better team. и мы более качественная, крепкая команда. Now, they have a funny way of talking about that, and great leaders have a very interesting way of У talking лучших about из that. лидеров есть очень интересный способ это озвучивать. Here's another one of their themes or assumptions. Одно из их убеждений In a great leadership relationship, в прекрасных отношениях лидер-исполнитель there are two kinds of experiences, существует две разновидности сценариев. Success. Успех and learning. и урок. Isn't that nice? Здорово? Success and learning. Бывает либо успех, либо урок. Now, some people divide those experiences differently. Некоторые люди по-другому смотрят на одни и те же ситуации. Success and failure. Успех и провал. Okay. Effective leaders, great leaders, Эффективные лидеры, лучшие лидеры don't divide their experience in that way. не разделяют свой опыт подобным способом. They have success Есть успехи, and they have learning to be есть successful. урок, который поможет more тебе often, better. становиться успешным и делать что-то So, лучше, no good чаще. and bad, Нет, хорошее, no right and плохое. wrong. Нет, верно, неверно. good Хорошее and better. и лучше. Learning, growing, developing. Рост, развитие. What do we know about great leaders? Что нам известно о лучших We из know that лидеров? great leaders Мы знаем, что лучшие из лидеров support organizations поддерживают свои support организации, поддерживают личности. in a way that organization or that person В том ключе, чтобы эта личность или эта организация is constantly learning, постоянно developing, обучались, growing, развивали, getting росли, stronger, становились making сильнее, more money, получали getting большую better, прибыль, становились accomplishing more качественнее, goals. осуществляли большие цели. That's how organizations work. That's Что how так устроены people организации, work. так устроены that's личности, how great leaders work. так устроены лучшие из лидеров. So, those are some of the assumptions or the values of great leaders. Это некоторые из ценностей, некоторые из заключений лучших лидеров. Let's take that nuance a little bit farther. Давайте немного дальше You ready? разглянем этот нюанс. You ready for the next theme Готовы к следующей or теме the next idea Следующей of a great идее. leader? великих лидеров. If we're trying to do something Пробуем мы что-то делать. and it didn't work, Не работает. what does that mean? Что это означает? It means we didn't divide it into enough steps. Это означает, что вы не разделили определенный путь на достаточное количество промежуточных шагов. Interesting. Интересно? Okay. That it was simply a matter of planning. Что это попросту Or определялось preparation. планированием или подготовкой. Now, of course, we need to make sure that the goal is worth Безусловно, having, нужно удостовериться в том, что цель того стоила, okay, that we actually want it, что мы на самом деле хотели этого and that the necessary осуществить, conditions in и the что marketplace необходимые are there условия на рынке действительно for us to присутствовали accomplish that для того, goal. чтобы мы могли это осуществить. And if those things are accurate, Если эти вещи действительно then, отражают реальность, тогда, if we don't accomplish если something, мы не осуществляем какие-то Easy. цели, просто, we didn't divide it into enough steps. значит, мы не разделили это на достаточное количество шагов. Which means what? Что означает что? Divide it into enough steps and do it again. Разделяй на достаточное количество шагов и делай это еще раз. And you will be successful. И ты добьешься Now, успеха. do you understand how that fits with the assumption that there is success and learning? Вы понимаете, где это соответствует определенному убеждению, что существует только успех и возможность? It's a characteristic or a урок. piece of the same belief or value. Эти вещи где-то перекликаются. So those are some of the common thoughts of great leaders. Соответственно, это одни из самых распространенных I like мыслей, people. присутствующих в головах лучших лидеров. Первое. Я люблю людей по умолчанию. People are capable of accomplishing anything. Человек способен осуществить любую цель.
We divide our experience into two kinds: Мы разделяем восприятие реальности на два вида: success and learning. успех и урок. And if we didn't succeed at something, Если мы где-то не достигли пока еще успеха, we simply didn't make enough steps. это означает, что мы просто не разделили это на достаточное количество промежуточных шагов. Now, those assumptions are hopefully they're obvious, Будем надеяться, что эти вещи очевидны. especially in the sense of where they go, where they lead. В особенности надеемся, что они очевидны с точки зрения, какой вектор take создается, you, когда ты так мыслишь. They take the person, Они берут they личность, take the company, они берут компанию, constantly in the direction of постоянно learning, направляя в сторону development, развития, growth, роста, profit, получения accomplishment of прибыли, tasks. осуществления задач. Okay, so those are the parameters of great leaders. Соответственно, это параметры лучших It's not лидеров. all, Это не единственное, but it's, of course, it's some of the most но, important. безусловно, одни из самых важных. Now, okay, now are you ready to shift a little bit? Готовы немножко перейти к другому? Let's talk about power people. Давайте поговорим о людях власти. I'm going to share with you the 5 rules Я хотела бы озвучить вам 5 правил or the foundation или behaviors основополагающих принципов of very powerful people. очень властных людей. We might say that this is the values or the rules that helps people or makes people. Можно говорить о том, Powerful. что это одна из тех вещей, которые помогает людям стать властными, либо создает из них личность. Okay, Окей. that's not exactly true. Это не совсем так. There are other things that Есть happen. другие вещи, не только эти. Market technical expertise, Условия рынка, having great сугубо знание employees, своего дела, наличие прекрасных some of the исполнителей, more basic одни из более structures of business основополагающих базовых структур бизнеса, or organization, but power. организации, но власть. Power, that hard to define, hard to Вот identify это слабо characteristic осязаемая, не просто выделяемая характеристика, that people seem to have которая, похоже, у некоторых людей просто when есть. people respect them, Когда другие admire them, уважают, когда кто-то ими listen to восхищается, them, когда кто-то copy them, принимает решение поддержать их give them поведение, influence. делает то, что они говорят, Okay. что-то, что дает им You влияние. ready? Готовы? This is very, very good stuff, I think. Very Мне important кажется, stuff. очень-очень важный, хороший материал. And you will not find incredibly successful power people who do not behave in these ways on a regular basis. И вы не обнаружите невероятно эффективных людей власти, которым не были бы присущи следующие характеристики изо дня в день. Okay, characteristic number 1. Первая характеристика. Incredibly powerful people Невероятно властные и влиятельные личности don't talk good about themselves. не хвалятся сами собой и не дают себе лестных отзывов. They don't brag. Они не занимаются They don't tell people, восхвалением I'm самих себя. wonderful, I Они accomplished будут говорить, this, я I did великий, this, я I'm осуществил это, important я проделал это, because я of важен. this. They don't do it. Они этого не делают. Incredibly powerful people Невероятно влиятельные и властные are личности, generally quite humble как правило, невероятно смиренные люди. about themselves, about О their самих себе, accomplishments and о so своих forth. результатах и о своих достижениях. They understand that the people who talk good about them should be someone else. Они понимают, что единственный, кто должен давать позитивную обратную связь о них, это другие люди. Whether you're a powerful person Являетесь ли вы человеком властным, влиятельным? doesn't depend upon what you think or say. Не определяется тем, считаете ли вы себя таковым, Depends upon what other people think and а say. тем, что о вас думают другие люди. So powerful people shut up and let the other people think and say. Соответственно, властные люди держат собственный рот закрытым и позволяют его раскрывать всем в своем окружении. Do good things. Делайте добро. Accomplish your goals. Осуществляйте свои цели. Let other people talk about Позвольте how good you другим are. людям рассказать о том, Okay, so насколько number вы one. хороши. Первое. No bragging. Никакого самовосхваления. Number 2. Второе. Okay. No complaining. Отсутствие жалоб. Powerful people Властные люди, do not sit around, stand around, and где бы talk они ни about, находились, oh, не this занимаются happened and it разговорами. was terrible Случилось and вот the market это, и is со мной bad произошло and the вот это, и competitors рынок are taking all of ужасен, the и clients конкуренты, and life is жизнь miserable ужасна, and страшная вещь. all of the other wonderful И things все like that. остальные They don't do it. чудесные подобные монологи им не присущи.
If they're doing good things in their companies, Если they они are happy осуществляют about that. позитивные вещи в своей компании, они этому If рады. things aren't going so well, Если вещи идут не так, как им they хотелось talk бы, about what they're они learning, говорят о what new том, что products они are для себя изучили, developing. They put какой their следующий продукт они energy собираются выносить на into and their рынок. emphasis in Они делают акцент на и вкладывают свою энергию positive events, в позитивные события, positive learning, позитивные уроки, positive development. позитивное развитие и рост. In a great company, for example, Первоклассной компании. you can often hear people standing around Вы часто станете свидетелем at того, a как coffee break, at люди во a время перерыва, lunchtime, за кофе, в обед, during a smoke break or whatever it might be, чем бы они ни занимались, and you'll hear them talking. услышите разговоры. People talk. Люди все равно And будут people like to общаться. talk about their Люди любят company, their говорить о своей colleagues, their friends, компании, and о so forth. коллегах. And what do you hear them saying? Что вы услышите? What a great report was given by a certain person in a meeting yesterday. Насколько прекрасно вчера человек выступил на встрече. How one of the filiales, one of the daughter companies in another city accomplished a great goal. Как один из филиалов, одна из дочерних компаний осуществила прекрасную цель. What a great idea somebody had Какая прекрасная идея возникла у that другого helped us develop человека, a new которая product. помогла нам создать новый продукт. Celebrating, Празднование. talking good about events, talking good Ситуация, где about вы people, озвучиваете talking, позитивные события, good about говорите о accomplishments. позитивных людей, о победах, о достижениях. They celebrate their company, they celebrate Они празднуют their life, победы своей компании, они радуются успехам собственной жизни. they take responsibility Они for берут на things себя and ответственность за определенные события, talk about them in a good way. They don't complain. без жалоб. One of the ways that you can think about or talk about companies or organizations that are ineffective Один из способов, как можно рассматривать неэффективные организации, is a very interesting way. очень интересный способ. If people stand around and complain, Если люди стоят по углам и жалуются, that's called a company that is diseased, это называется компанией, которая or заболела. a company that's building its garbage, swimming Компания, in its которая garbage. начинает аккумулировать мусор и купаться в нем. Great companies don't do that. Лучшие компании живут по-другому. And И powerful people властные люди. never Никогда. never complain, Никакой, never gripe. никаких жалоб, никакого нытья. They move forward. Дальше. They plan forward. They Вперед. think forward. Планирую, думаю, Okay, двигаюсь дальше. So that's number 2, no complaining. Это второе. Отсутствие жалоб. Number 3, Третье. don't talk badly about competitors. Не оговаривать конкурентов. Interesting. Интересно? Don't talk badly about competitors. Не оговаривать конкурентов. What does that mean? Что это означает? Somebody asked you a question Кто-то about a задаст вам company that вопрос has a similar о product or компании, у которой service to похожий you. продукт, похожая услуга. Sometimes you'll hear people say, Иногда будете слышать, как "Oh, люди that говорят, guy is terrible. He doesn't know what «Ой, he's это doing. He's a ужасная stupid компания, idiot. не You идиоты, know, he's terrible this, ничего не terrible знает, that." плохое это, плохое то». You will not hear powerful people do Вы не that. услышите подобные отзывы от людей They will власти. not talk badly about Они не competitors будут говорить плохо о конкурентах or past employees или бывших or сотрудниках, obviously present employees. или однозначно тех сотрудников, or которые присутствуют на past сегодняшний день, events. No. или о событиях, которые были в прошлом. Нет. They have a code. У них есть свой It's код, a very interesting code. очень любопытный код. Okay. If you come to me and you ask me to give you my opinion about a Если вы company, обращаетесь ко мне и просите, чтобы я And that- дал обратную связь о какой-то компании, and my opinion is that company's terrible, и мнение, что компания ужасна, okay, I'm not going to say that. человек этого не озвучит. So what will I say Соответственно, что звучит, if I'm a very powerful person? если я являюсь очень I'm влиятельным going to человеком? say, you know, Я заявлю что-то вроде, ты знаешь, I'm sure those people work hard. я уверен, что эти люди делают то, на что I'm sure they do the способны. best they can. Я уверен, что они делают то, как могут и умеют. And, you know, all of us have different У каждого из нас difficult свои market conditions from time to time. непростые времена. And I'm sure those people are working hard Я уверен, что эти люди делают все, на что to способны, be effective and accomplish their чтобы goals. осуществить успех, то, как они его понимают, равно как и свои Now цели. that's a code. Это код. Because an ambiguous comment Потому about a что competitor неконкретный отзыв о конкурентах tells the other person, говорит другому if they're человеку, smart, если человек умен, that I think bad things about я that company. считаю определенные вещи, которые делают Obviously, I'm not going to say эти those компании bad things, негативными. Однозначно я не собираю их озвучивать. but my opinion is not good. Мое мнение не позитивно. But you probably, if you want to find out more about that, you should do research in another way. Возможно, если ты захочешь иметь дела с этими
компаниями тебе следует продолжать собирать факты. because I'm certainly not Потому going to что say я уж anything bad точно about не them. буду ничего негативного о них заявлять. So an ambiguous comment, Соответственно, неконкретный, says, нечеткий комментарий be careful. означает осторожно. my opinion is not good, Мое мнение не позитивно. but I'm certainly not going to say that. Я уж точно не собираюсь это обсуждать. And powerful people understand И that. властные люди прекрасно And they'll это say, трактуют и скажут: Thank you very much. Большое I спасибо. appreciate your comments. Thank you. благодарен за ваш отзыв. And I'll check further. Я буду изучать дальше. Okay. Code. Код. Okay. A code that follows the rules. Код, который остается в рамках правил. So, 3, don't complain about Третье. competitors. Не оговаривать конкурентов. 4, Четвертое. you're always on stage. Ты всегда на сцене. Always. Всегда. You are always in public. Ты всегда Okay. под взглядом общественности. If you're around any other people, Если ты находишься в присутствии любого другого человека, you are being evaluated, you are being тебя judged. оценивают, а тебе выносят суждение. But power people understand that they are creating, Люди власти осознают, что они создают, that they are a что они public являются personality. публичной персоной. Who you are Кто ты, doesn't depend on you. не определяется, не решается тобою. It depends upon the perception of Это other people. определяется тем, что решили о тебе другие. You are who they think you are. Ты будешь тем, за кого тебя Now, if you understand that, принимают. Соответственно, если вы себя даете в then этом you отчет, must understand тогда мне необходимо that понимать, when you're around people, any other people, когда вы находитесь в присутствии любого другого человека, your behavior matters. ваше поведение очень многое So способно you must изменить. behave in a way Соответственно, имеет смысл поступать that в том demonstrates ключе, который демонстрирует, who you are. кто я. Who demonstrates the personality that you want to Демонстрирует ту be личность, perceived as. в качестве которой вы хотите, чтобы вас воспринимали. People that are powerful people are very, very careful about where they go, Властные люди who they're очень with, осторожны, с кем они проводят время, and в what каких they do. местах их видят и чем они занимаются. They know Они that знают, they're never invisible, never. что я никогда не буду незамечен. You can't, as a powerful person, you can't Будучи властным человеком, вы не можете позволить себе go to the store and cause trouble or go оказаться в to the магазине, устроить to the скандал, club and be a jerk оказаться в or клубе, вести себя мерзко, because it comes back потому что оно вернется. and damages your personality, Оно вернется и разрушит your ваш public облик, personality. ваш публичный So имидж. powerful people. Okay, now number 5. Пятое. You ready? Готовы? It sounds like this. Звучит приблизительно так. If your word is no good, Если обещание, которое вы дали, you're no ничего good. не стоит, то и вы ничего не стоите. Interesting. Интересно? Be careful what you say, Осторожнее с теми обещаниями, которые даете, because you will be held responsible for it. потому что вас призовут к ответу. And if you're a person whose words and behaviors match, И если вы человек, обещания которого и действия которого совпадают, and a person who, when you say something, и человек, который, если что-то озвучил, that people understand that will happen. люди понимают, если озвучил, произойдет так, как озвучил, Well, that's terrific. That's то это great. прекрасно. And that becomes who you are. Это становится вами. When Frank says this is going to happen, Когда it Фрэнк happens. говорит, будем делать вот так, You can always будем делать depend вот on так, this вы можете person. делать ставку вот на этого When человека. this person says this is Когда going to этот happen, человек it happens. говорит, будет делаться вот так, оно будет делаться And вот this is a так. very powerful position. Это очень сильная позиция. Okay, so these are what I call the 5 rules что называют of powerful people. 5 правил людей власти. I mean, there's other Там general есть ideas or другие other general общие rules, идеи, общие правила, но but this is the beginning. Это This is where начало. it starts. Okay, с этого все so you начинается. remember? Помните? Make sure your word is good. Удостоверитесь в том, что обещания, которые вы даете, соблюдаются. You're always on stage. Вы всегда на сцене. Don't complain about competitors. Не оговаривать конкурентов, Don't complain about life in general. не жаловаться на жизнь. And the first one, whatever it was. И первое, каким бы это ни было. Okay, well, whatever it was. What was it? Keep your word. Huh? Keep your word. You're always on stage. You're a public person. No, the first one. Never No, complain no, and that don't talk doesn't matter. badly The about first your one. competitors. I don't remember. You remember, okay? Because I told you already. Помните. Okay, good. Okay. 1 second. Let me find out what else I'm going to do. Давайте я узнаю, чем еще буду заниматься. Okay. Ah, yes. Now, Теперь you ready to jump inside powerful people? готовы прыгнуть
в головы властных людей. Okay. Powerful people, public powerful people with Публичные great люди власти, response. люди власти, которые получают невероятнейшее воздействие. What makes them powerful? Что делает их властными? Powerful people have a tendency to think У людей in власти есть тенденция мыслить 4 themes. в виде 4 тем. Okay. If you're going to deal with people who think in power, Если вы собираетесь взаимодействовать с людьми, которые мыслят на языке власти, you need to know what they think, вы должны what's знать, important to them. что для них важно, что для них значимо. This is called motive or motive structure, Эти идеи называются мотив или структура мотива. and I think you'll like this a lot. Я думаю, вам очень I понравится. like this a lot. It Мне helps это me a очень great нравится. deal. I think of this. Я думаю о If следующем. I'm going to talk to a power person, Если я собираюсь взаимодействовать с человеком власти, I need to make говорить sure с человеком власти, я должен быть that уверен I am using their themes accurately. в то, что я достоверно соблюдаю